Thanks, David. The passing of opposition leader Raila Odinga has overshadowed Mashujaa Day celebrations indeed. While across the country, instead of the usual fanfare, Kenyans posed in mourning, reflecting on the life of a man who spent decades fighting for democracy and the rights of ordinary citizens, from Nairobi to Kakamega to Busia. Residents remembered him as a tireless advocate for freedom, as NTV's Laban Shaban reports. On a day set aside to honor heroes, Kenyans found themselves reflecting on one name above all, the late Raila Odinga, whose political journey defined an era. My urge to the political, base and the political leaders is that they emulate, they take that which was his burden for the nation. What if they introduce an 80 bob shilling? Yeah, for Baba. Yes, that will be something good, that we will continue seeing him, and even as we are doing our economics, we will see him, because he really fought for the economy of Kenya. The best tribute we can give to him is forming men who can stand with the same solidarity, with the same strength that he stood with to speak for our generation. In Kakamega, memories of Raila Odinga live on, not only for his politics, but for his endurance through successive presidential defeats that broke the hearts of many supporters. Raila Odinga taught us resilience and endurance. A good example is like when we lost the 2007 elections. Some of us were really livid. We were very angry that our election had been solid. He came over to condole the Kenyans in the UK diaspora and told us that you'd have a day to live again. Kenya mahali penye ilikuwa pabaya sana hapo nyuma. Lakini Raila alipopigania kuleta demokrasi, alikuwa na viongozi wengi sana. Na ukiangalia kajana, wale ambao walikuwa kwa matanga jana kusindikiza mzee Raila Odinga, wengi wao wameguzwa na Raila Odinga kwa mambo na kisiasa. Baba pia tunamsherehekea, japokuwa majonzi iko, lakini tunaendelea kusherehekea kwa kuwa amekuwa shujaa, amepigania hii taifa mambo mbalimbali, hata na walioenda mapema kabla yeye. Those we spoke to in Busia described the late Raila Odinga as a torchbearer of freedom and democracy, a man whose voice gave courage to generations. They are now calling on the government to immortalize his legacy through monuments by naming landmarks projects in his honor. Kile kitu ningeomba serikali pia kwa kifanyia Raila Odinga ni kwamba itengeneze statue kama ile ilitengenezea mzee Jomo Kenyatta na waiweke Kisumu, ili ya kwamba kila mwaka wawe wakiona hiyo statue, watoto wadogo wenye wanazaliwa waone hiyo statue, wajue ya kwamba Raila Odinga alikuwa anafanana hivi. Ya pili pia barabara ijengwe ile kubwa kama ile ya Thika Road na waweke jina Raila Odinga highway. Raila Odinga, tukiwezekana kuanzia leo nataka tusikie penye huko Kitui utaji ya kwamba tarehe fulani mwaka fulani itakuwa holiday. Ikifika hiyo wakati hiyo tarehe, Wakenya wote twende stadium pia tusherehekee umuhimu wa Raila Odinga kama shujaa wa pekee ambaye amesimama na amekufa kama anatetea Wakenya wazalendo. Kenyans hold mixed but passionate views about Raila Odinga's legacy. To many, he is the face of democracy and reform. Laban Shaban, NTV, Nairobi. Meanwhile,